Le Cirque du Soleil rencontre la presse en ce moment au Spectrum pour dévoiler les grandes lignes de Saltimbanco, le nouveau spectacle qui sera offert au public montréalais au mois d'avril. Claude Deschênes est sur place, on le rejoint sur le trapèze peut-être, Claude? Oui, non, je ne suis pas sur le trapèze, sur une petite plateforme. Bon, ben c'est bien quand même. En équilibre. Oui, Claude, ça fait longtemps qu'on avait vu le Cirque du Soleil. Oui, après avoir fait le tour du Canada, le tour des États-Unis, avoir présenté des spectacles à Londres ainsi qu'à Paris, eh bien le Cirque du Soleil nous revient avec un tout nouveau spectacle, le Saltimbanco. Ça faisait 2 ans, en fait, qu'on ne les avait pas vus. Et à voir ce qu'ils nous préparent, je pense que ça va être quelque chose de gros. Je suis ici au Spectrum depuis 16 heures et on a eu l'occasion de voir un petit peu toutes les étapes de cette préparation en vue de ce spectacle. Donc, il y a bien sûr le maquillage qui est à être préparé, les costumes aussi, bien sûr, qui sont toujours aussi magnifiques. C'est une marque de commerce. Ça demande un entraînement très important de la part de tous les acrobates et tous les artistes qui en font partie. On voit ici la contorsionniste anglaise qui fait partie du spectacle et la famille russe qui promet de nous en faire voir de toutes les couleurs. On les voit ici répéter, mais c'est eux sur scène présentement qui présentent leur spectacle. Alors ces artistes-là veulent nous surprendre, mais en plus, bien sûr, garder la tradition établie par le cirque. Très important. Le titre du spectacle, d'ailleurs, est très intéressant. Saltimbanco. C'est rempli de mystère, même. Oui, Saltimbanco, un mot qui date du 16e siècle. Ça veut dire saltimbanque en français, bien sûr. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'est le Cirque du Soleil, surtout à ses débuts, donc des artistes qui font des prouesses auprès du public, devant le monde. Alors, le directeur de la création, Gilles Sainte-Croix, nous a dit que c'était aussi un saut pour aller plus loin. On l'écoute. Tous les 2 ans, on sort une nouvelle création qui prend généralement 1 an de préparation. Et tous les numéros acrobatiques comme tels sont nouveaux. Mais en plus, on est allé plus loin dans le développement d'une thématique, mais aussi de tout l'environnement qui va avec ça, c'est-à-dire une nouvelle scénographie, des nouveaux costumes pour cette thématique. Et aussi, je pense qu'on rajoute un nouvel élément cette année, sonore, c'est qu'il y aura du chant, beaucoup plus de chorégraphie qu'auparavant. C'est toujours un spectacle multidisciplinaire, mais encore plus cette année. Et on en est où, Claude, dans les préparatifs pour la première le 23 avril, je crois? Oui, ben c'est pas mal prêt, je vous dirais. Le concept est prêt. Il y a aussi, bien sûr, les numéros. On peut le voir derrière moi. Déjà, les gens sont éblouis parce qu'on compte leur offrir. Mais je suis allé un petit peu aux répétitions la semaine dernière. Je vous avoue qu'il y a encore des pièces à mettre ensemble, beaucoup de travail. Et l'étape peut-être la plus importante pour les gens du Cirque du Soleil, c'était aujourd'hui. Il fallait monter le chapiteau. Ça devait se faire hier soir, mais il y a trop venté, malheureusement. Donc, on a remis ça à ce matin. Notre caméra était présente aux petites heures. Une centaine d'hommes ont travaillé à une opération qui était plutôt délicate. Il faut dire cependant qu'ils ont maintenant l'expérience. Ils l'ont monté un petit peu partout. Ce grand chapiteau qui compte 2500 sièges. C'est un énorme chapiteau qui, comme vous pouvez le constater sur les images, est situé exactement au même endroit qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire au Vieux-Port de Montréal. Donc, on va sans doute pouvoir admirer la marina qui est en construction là. Peut-être pas si elle n'est pas complétée, mais enfin ça reste à voir. Parce que vous savez que le spectacle commence le 23 avril prochain et ils seront ici jusqu'au mois de juin. Donc, jusqu'au mois de juin, vous dites. Donc, ils ne seront pas là pour tout l'été? Non, malheureusement, on veut bien sûr faire que ce spectacle soit une partie intégrante des célébrations du 350e anniversaire de Montréal. Mais vous savez à quel point le Cirque du Soleil est très en demande partout. Absolument. Alors, à compter du 13 juin, le cirque se produira à Sainte-Foy, dans la région de Québec. Et ensuite, on ira à Santa Monica, San Francisco. On va aussi présenter le spectacle à un autre endroit qui est San José. Et si vous voulez, on va se laisser sur un des numéros qui a été présenté pour ouvrir cette conférence de presse à laquelle assistent près de 300 personnes. C'est Les Machinois, un numéro qu'on n'a jamais présenté au Cirque du Soleil. Au revoir, Machinois. Au revoir, merci Claude.
prochain, le Cirque du Soleil présentera son tout nouveau spectacle au Vieux-Port de Montréal. Un spectacle intitulé, attendez un petit instant, Saltimbanco, qui se veut une espèce de regard sur la société des années 90. Et pour inaugurer la nouvelle saison, on nous avait convoqué au Spectrum de Montréal à une conférence de presse plutôt hors de l'ordinaire. Le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, mon camarade, ça marche. Le Cirque du Soleil est heureux de nous accueillir ici au Spectrum de Montréal. Cet après-midi, vous savez, nous avons transporté les ateliers des créations afin de vous permettre de rencontrer nos créateurs. Cirque du Soleil. Une conférence de presse, c'est généralement très structuré, très formel, et on a voulu briser un peu ça parce que on parle d'un spectacle qui va sortir le 23 avril, et notre façon de faire un spectacle où il n'y a pas de scénario comme tel et où on écrit le propos en créant le spectacle, il est rendu là aujourd'hui. Alors on montre un peu l'idée de la scéno, comment elle est, on montre un peu les costumes où ils sont, on montre des images, on montre un peu l'acrobatie, les musiciens qui vont jouer tout à l'heure des pièces. C'est un spectacle en développement. Ce spectacle, ça va parler un peu de nos préoccupations d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'urbanisation mondiale et l'effet que ça a sur nous, la multiethnie dans notre société et la communication. C'est les leviers de création qui amènent les images, les sons, les mouvements, les danses, la musique. Tout ça, c'est nos leviers pour créer. Les artistes du Cirque du Soleil donneront leur dernier spectacle à Montréal. Ensuite, ils seront à Québec à compter du 13 juin, puis ils poursuivront leur tournée à travers les États-Unis. Mais pour tout de suite, on vous présente une de leurs performances qui met en vedette la famille Tchelnokov. Une famille unie est une famille qui se plie. Michel Tremblay et André Brassard dont il vient de parler, c'est sans doute un ingrédient essentiel à la création. Eh bien là, je vais vous proposer un exemple d'une nouvelle et également très belle complicité qui est née comme par hasard sur notre plateau entre l'animatrice Miyu Kayembe et le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté. Quel genre de rêve, quel genre d'ambition tu avais quand tu avais mon âge, par exemple? Quel âge que t'as? 15 ans. J'ai 15 ans, oui. 15 ans? À 15 ans, c'était le rêve de voyager. Je me souviens, c'était celui de trouver un boulot puis d'être toujours à me promener d'un bord puis de l'autre. Je sais pas, j'ai toujours eu ce rêve de faire le tour, de visiter cette planète-là. Je me souviens, je voulais être ingénieur nucléaire ou bien quelque chose comme ça, mais je me disais j'allais avoir le temps de faire ce genre de boulot-là. En attendant, je voulais juste m'amuser, puis c'était à travers les arts de la rue, à travers mon accordéon, à travers mes jongleries que je m'amusais. D'où est venue cette idée de faire du cirque? Je veux dire, c'est que il y a dû avoir une étincelle qui t'a fait penser à ça? Oui, c'est-à-dire, regarde, 14 jusqu'à 18 ans, joueur d'accordéon, 18 ans jusqu'à 20 ans, et chassé de Baie-Saint-Paul, on avait parti une troupe de théâtre sur Échasse. À 20 ans, j'ai mis en place un festival qui est un festival d'amuseur public. Et puis, à 23 ans, c'est là où
consciemment, j'ai pris une décision de dire, bon, mais il y a une opportunité qui est celle de partir un cirque parce que c'était les fêtes du 450e anniversaire de la découverte du Canada. Et je me suis dit, ben là, je m'asseye, j'essaie de faire ma vie dans le monde du spectacle. Toi, ça représente quoi, toute cette grande création? Ben pour moi, c'est la réalisation d'un rêve. D'abord, oui. D'abord. C'est aussi, je dirais, la passion de vivre quelque chose qui est très intense. Et puis en plus de ça, c'est le plaisir de voir que ça rend le monde heureux. Pour moi, ça, c'est peut-être un des points les plus importants, c'est que le Cirque du Soleil rend, je dirais, beaucoup de gens heureux. Puis les jeunes artistes qui viennent comme ça dans le cirque, qui décident de faire du cirque, qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans? Je pense qu'il n'y a pas... on ne peut pas dire qu'il y a une raison spécifique. Encore une fois, je pense que chacun arrive ici avec ses rêves, avec ses envies. Il y a d'abord à faire le compromis qu'il y a d'autres mondes qui ont d'autres rêves différents des siens. Et puis, chacun a sa propre motivation. Il y en a, c'est le rêve de faire du cirque, d'autres, c'est le rêve de voyager, d'autres, c'est le rêve d'avoir un travail qui n'est pas ordinaire. Il y a toutes différentes raisons. Et puis, je pense que c'est une des affaires au cirque qui est le fun, c'est cette possibilité-là qu'on donne à des gens de vivre leur rêve aussi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du cirque en regardant le cirque? Ben moi, je dirais, la seule chose, je sais pas si c'est d'apprendre plus que de se laisser aller, c'est celui de pas oublier finalement qu'il y a un imaginaire, qu'il y a des émotions qu'on véhicule quotidiennement. Puis je veux dire qu'il faut continuer à laisser cette petite porte du rêve ouverte dans le coin de la tête. On leur propose des images, puis ils se font leur propre histoire. Et de là, ils vont sentir des émotions qui vont peut-être réveiller des choses en eux. Okay. Qu'est-ce que tu penses que ça serait le cirque de demain? Bien, c'est un cirque qui se promène sur la planète Mars, Vénus, peut-être dans d'autres galaxies. Non, je sais pas. C'est un petit peu fou, ça. Oui, c'est fou, mais c'est ça. Je pense que j'y crois. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit. Tu sais, je crois bien gros, moi, qu'il y a un jour, il y a une soucoupe volante qui va arrêter à côté de moi, qui va me dire, viens-tu faire un tour? Puis je me prépare à être prêt pour ça. Pour toi, est-ce que c'est une grande valeur, donc, de toujours continuer à rêver? Même quand tu vas vieillir, tu vas toujours continuer à rêver? Bien, je suis pas le premier à dire ça, mais moi, je suis le genre de personne qui croit que la journée où une personne, peu importe son âge, arrête de rêver, c'est là qu'elle commence à vieillir. Alors, pour moi, la fontaine de jouvence, c'est pas de l'eau que tu bois, c'est dans la tête que ça se passe. Et puis, pour moi, le rêve, c'est peut-être ce qui est le plus important pour vivre. Я ведь не могу, если я... Je fais partie d'une équipe et je ne peux pas me désister. Vous, est-ce que ça vous fait quelque chose de travailler, un petit quelque chose de travailler avec votre fils? Нет, это у нас просто в привычку уже вошло. C'est devenu une habitude. Comme nous sommes une famille du cirque, il faut que notre enfant en soit aussi. Il y a une certaine part de risque dans votre travail. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Риск, ну, риск это такое абстрактное слово. La notion de risque est très distendue quand même. On peut glisser sur une peau de banane dans la rue. Et le garçon a eu plusieurs blessures dans sa vie, mais toujours en jouant. Et il va de soi qu'en travaillant, j'essaie de lui éviter les tours les plus difficiles qui ne conviennent pas à son âge. Est-ce que vous êtes conscient de la réaction du public quand on vous voit sur scène avec Anton? Quand nous avons commencé, j'ai très bien réalisé qu'il fallait servir ça aux petits comme un jeu. Ça ne pouvait pas aller autrement. Par exemple, si je lui apprends le grand écart, il faut bien que ça ressemble à un jeu.
Это очень сложный и серьезный трюк, каждодневный. C'est du travail très très dur qui demande pas mal d'efforts et parfois c'est même assez monotone. Et pour que l'enfant ne se fatigue pas et pour que ça finisse pas par des pleurs, il faut chaque fois l'intéresser à nouveau. En terminant, je pense qu'il faut remercier tout le monde. Je vais essayer de le faire en russe. Spasiba bam. Merci beaucoup. Depuis que Guy Laliberté a réinventé l'art du cirque au début des années 80, le cirque a une autre image. Il peut être jeune, créatif et théâtral. Et dans le cas du Cirque du Soleil, il doit toujours surprendre. Je pense qu'on est obligé de rester toujours aussi bon et de demeurer perfectionné, le genre de spectacle que l'on fait, notre approche. Mais chaque spectacle, on essaie d'être différent, c'est sûr. La seule chose qui demeure, c'est la qualité. On ne fait pas de compromis au niveau de la qualité artistique de nos spectacles. Tout est différent dans le spectacle par rapport au précédent. Les costumes ici sont traités un peu comme des masques qui habillent des artistes. C'est pas seulement un masque qu'on met dans la figure, c'est tout un costume que l'on met qui fait un caractère, qui fait un personnage. Une visite à l'atelier de couture où une quarantaine de personnes travaillent à temps plein depuis octobre prouve l'ampleur et le sérieux de l'opération. Ici, on conçoit, coupe et réalise tous les costumes du Cirque du Soleil. Les teintures et les imprimés sont faits maison. Une véritable industrie où le client, en l'occurrence l'artiste, a toujours raison. Quand un trapéziste est accroché à son fil ou un fil de ferry s'est accroché à son fil à 10 mètres du sol, il faut penser confort total. Alors, on utilise tous les matériaux possibles, on teste, on fait venir des tissus d'un peu partout à travers le monde. On les traite de façon à les raffermir ou les ramollir dépendant de ce qu'on a besoin. Je trouve que le côté le plus beau, là, je trouve que c'est celui-là. C'est Dominique Lemieux qui conçoit les costumes des 38 artistes du spectacle et on doit compter 3 costumes par personne. Pour arriver à rejoindre l'idée toujours en progression que le metteur en scène Franco Dragone se fait du spectacle, ce sont donc des centaines et des centaines de croquis qu'il lui a fallu faire pour typer les personnages. Le dénominateur, c'est le thème, je dirais. C'est l'urbanisation, c'est la ville, c'est la communication entre les gens. Puis ce que je me suis aperçue, c'est qu'en dessinant, je travaillais d'une façon très intuitive, très instinctive. Puis ce qui arrivait dans mes personnages, c'est qu'ils étaient tous très différents les uns des autres. Ce qu'on a découvert, c'est que c'était le propre de la ville d'être comme ça. Plus la ville est grosse, plus la différence entre les gens est énorme. La recherche et d'interminables discussions mènent parfois à des résultats d'une surprenante simplicité, comme la très colorée scénographie. On remarquera que le créateur du décor, Michel Crête, a renoncé à la traditionnelle piste de cirque, non sans y avoir pensé. Ça peut être un papillon, il y en a qui voient un poisson, il y en a qui voient une fleur de lotus, et c'est le but de l'exercice, c'est de donner des informations, d'ouvrir un peu les portes pour que chaque spectateur il puisse y voir, y faire la lecture qui lui convient à partir de son propre imaginaire. Pour le compositeur René Dupéré, qui a écrit la musique de tous les spectacles du Cirque du Soleil, le thème de la communication ne fera pas de doute pour le spectateur parce que le résultat sera le fruit d'une synergie entre les artisans du cirque. Ce qui est intéressant dans le cirque, c'est que ça me permet, à travers ce style-là qui peut être le mien, d'exprimer toutes sortes de couleurs, d'exprimer toutes sortes de tendances. Comme par exemple dans le spectacle, on a une ou deux pièces à tendance plutôt africaine, dans laquelle je me sens bien à l'aise. Une autre qui est un air d'opéra. Une autre qui est plutôt, je dirais, à tendance moyenâgeuse. Saltimbanco est le 6e spectacle du Cirque du Soleil. Le metteur en scène Franco Dragone mise sur le changement complet de l'équipe de piste
pour explorer de nouvelles avenues théâtrales et faire émerger la créativité chez des jeunes qui viennent pour la plupart du monde de la gymnastique. Derrière chaque saut périlleux, il y a un individu avec des émotions et des intentions. Et je dirais que nous travaillons ici davantage avec l'âme et avec le cœur et la tête des artistes qu'avec leur corps. Pour moi, un artiste qui ne pense rien du monde, c'est une marionnette. Si on tient compte de la personnalité des artistes dans la création, ceux-ci doivent en retour abandonner leur identité pour servir le spectacle. L'esprit du spectacle, c'est une équipe qui donne un spectacle. Ce n'est pas des étoiles, ce n'est pas des stars. C'est le spectacle qui est le star et chaque personne a son moment de stardom, de succès dans cette trame de spectacle. Les Américains ont associé la méthode de travail du Cirque du Soleil au socialisme. Mais quiconque connaît le Québec y décèlera bien davantage la vieille tradition judéo-chrétienne. La famille que forme tout ce beau monde a souvent des allures de communauté religieuse, dont le dieu aurait cependant le nez rouge et des souliers patoffes. Claude Deschênes, à Montréal. Village gaulois, cité lumineuse ou encore la ville dans la ville, voilà 3 titres que la vie autour du chapiteau aurait pu inspirer au nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Lorsque tous les saltimbanques sont là, c'est une centaine de personnes qui peuplent la bourgade. Et les acrobates ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Danny, par exemple, veille jusque dans ses extrémités à l'entretien de la tente jaune et bleue, pour laquelle il a tous les égards. Je fais actuellement quelque chose que j'aime beaucoup. Comme j'ai dit que j'aimais beaucoup travailler après cette grande dame, c'est quand même un beau chapiteau qu'on a là, puis ça me tient à cœur de faire ça. Cette passion, on la retrouve chez tous les corps de métier qui travaillent en permanence pour le cirque. Ça me touche plus, disons, de travailler pour le cirque que de travailler sur un chantier. C'est sûr que c'est différent. C'est plus comme une famille. Tu travailles plus avec du monde, avec tout le monde. Tu as un bon contact avec tout le monde à ce moment-là. C'est un beau petit rêve, quoi. Je fais un peu le genre de métier que j'étais un peu tanné de faire ailleurs, dans des usines, dans des ateliers. Puis ici, je voyage en même temps. Ah, je trouve ça bien le fun, bien amusant. J'ai toujours été pas mal nomade, puis c'est fun. C'est une belle vie de nomade, je pense. Les artisans du cirque ont en effet des airs de Romanichel dans leur parc de roulottes. Mais la comparaison avec les gitans s'arrête lorsqu'on met les pieds dans la cuisine. Ici, 400 à 500 repas sont servis entre 7h et 1h le matin, avec une variété qui permet à chacun de manger à sa faim et selon son goût. Avec Laurent Comeau aux commandes, on a l'impression d'être dans un épisode de Tintin à la cuisine. Oui, la bouffe, on la veut belle, douce, sensuelle, tout ce que tu veux pour booster la créativité des artistes et des créateurs. On espère, du moins. Manger est un bonheur de la vie, un des rares qu'il reste à ces gens dont l'emploi du temps est tout tracé. Le cours de leur vie est comme suspendu. Moi, ça fait comme 5 mois que je m'entraîne 12-13 heures par jour, consécutif, sans arrêt, 6 jours par semaine. Je n'ai pas d'à côté, là. Présentement, c'est le cirque. Je ne vis que pour le cirque. Même son de cloche du côté de Sonia, qui a 12 ans, est la plus jeune fille du groupe, ce qui exige d'elle énormément de tempérament. La plupart du monde me pose comme question où tu prends le temps d'étudier. Bien, je fais toutes les matières que tout le monde fait en 2 heures, vu que j'ai un professeur à moi tout seul qui peut m'expliquer vite. Parce qu'on n'est pas 30 dans une classe, on est 2. Puis là, ça va vite. Puis là, je me concentre. Quand je suis à l'école, je me concentre à mon école. Je m'éduque bien vite. Puis quand je suis à mon entraînement, bien, je chasse à mon entraînement. Je pense pas jamais aux 2 en même temps parce que ça mélange. La vie au cirque est exigeante pour tout le monde et ceux qui s'embarquent dans Saltimbanco savent qu'ils en ont pour 2 ans. Pour éviter les désistements en cours de route, comme ce fut le cas il y a quelques années, les conditions de travail ont été améliorées. Résultat, le cirque garde 60% de son monde par rapport à 40% il y a 3 ans. On est très, très fiers des conditions de tournée qu'on a, parce que moi, j'ai vu du monde venir de d'autres cirques pendant la tournée, européens, américains, italiens, et puis on est en Cadillac. Un spectacle est un médium de communication, mais on doit sentir aussi, sur la scène, que les gens
il y a une complicité qui existe. Et cet esprit-là, présentement, elle existe. Elle existe plus que les autres productions que j'ai vécues au Cirque du Soleil. Si vous allez voir le Cirque du Soleil, ouvrez grand les yeux pendant le spectacle. Mais gardez aussi de la place pour la vie quotidienne de ces saltimbanques. Elle est moins spectaculaire, mais riche d'exemples. Cirque du Soleil is Quebec's premier circus troupe. They've changed the definition of the circus. No more tiger taming and sword swallowing. The Cirque du Soleil makes magic with clever acrobatics and daredevil stunts. Well, this year, they're ready to dazzle the crowds at the Old Port again with a whole new show. Marion Heinz has the story. The Cirque du Soleil is ready to open tomorrow with its latest show. On the site, it's not as frantic as you would imagine. This is Le Cirque's third big show. The machine is well oiled. It's now a matter of last-minute details. Executive producer Benoit Jaudoin. The creative team started working on that more than a year ago. They've been designing everything for the last 8 months now. We've been building it since September. They've been rehearsing since January. We started setting up the big top in first week of March in the snow. They've been rehearsing under the big top for the last 3 weeks and a half now. Backstage, performers are waiting for their turn, waiting for last-minute direction. I have all my cues and stuff written down, so that helps. And if I weren't nervous, I think it would be strange. Sometimes I don't have time to feel anything. I just have to be there. So to fight stress, they warm up and keep rehearsing. Okay, it's a little bit tiring at the beginning, all these rehearsals, but it's going to pay off. And when the show starts running, that'll be easy then. Of course, I'm nervous, but confident. Yeah? Yeah, yeah. Why do you say, well, you seem to be quite confident. Why is that so? Because the show's great. The Cirque du Soleil starts tomorrow at Montreal's Old Port. Here tonight is, well, it's a new category. It's called Best Foreign Video by a Canadian Artist, and if it sounds a little bit weird, that's because it is. Actually. Well, you know, it is weird, but you know, here at Much Music, we believe strongly in creating a very strong Canadian music industry. Not only for the fabulous artists and musicians that live here, but also for the creative video directors, for the editors, for the producers, and everybody that works behind the scene. And that's why we're doing the CMVAs. That's why we're honoring them all here tonight. That's right, not only artists, but the editors and the DOPs and the directors and all of it, because we want to be really strong here in Canada. Now, I just want to let you know something that you may not know. Here at Much Music, we play a minimum, just a minimum, of 30% Canadian content in our regular playlist and 5% French content. Now, occasionally, a Canadian artist will make a video that doesn't quite fit the CanCon regulations as set out by the CRTC. So in order so that you know what's going on out there, we've asked some friends of ours to explain what the CanCon regulations actually are. Yeah, we just want to make sure you're going to understand all these regulations and all these explanations and everything. So we went to see the fabulous Cirque du Soleil, and they're going to explain all this for you. That's it. And now, the requirement for a Canadian music video as defined by the Canadian Radio, Television and the Telecommunication Commission. And now, les barras.
And now the nominees are... 39 camions remorques arrivent dans une ville avec à bord une centaine de saltimbanques, ça ne peut que créer un intérêt. Et quand tout se déploie, c'est simplement spectaculaire. Nous autres, notre premier spectacle, c'est ce qu'on est en train de faire là. Puis la preuve, c'est qu'il y a toujours du monde qui sont en entour, puis qui regardent, puis ils veulent voir comment ça se passe, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis s'ils pouvaient entrer dans le chapiteau en ce moment pour voir ce qui se passe, ils aimeraient ça, tu sais. Fait qu'on a 2 spectacles. Ça, c'est le premier, puis il va en avoir un qui va commencer le 13 juin. Il faut 2 jours pour l'érection du chapiteau. Ensuite, on parle de la dentelle, et on entend par là les gradins, la scène et l'éclairage. En même temps, la sécurité. N'entre pas qui veut dans cette immense bulle. Une merveille, mais qui doit faire face à un ennemi juré, le vent. On se lève le matin, on regarde d'où ce qui devient le vent parce que le chapiteau, c'est notre bébé, puis on ne veut pas le perdre. Fait qu'il y a des mesures de sécurité. Quand le vent se lève vraiment beaucoup, que ça commence à être dangereux, je prends un exemple, quand les gens vont entrer dans le chapiteau pour venir voir le spectacle, bien, si le vent vient du nord, bien, les portes qui donnent sur le côté nord du chapiteau, on les ouvrira pas. Parce que le chapiteau, ça peut éclater comme un ballon. Si le vent rentre, puis il n'y a pas de place pour sortir, là. Pour arriver en une semaine à tout préparer et à tout prévoir, on a engagé 40 employés surnuméraires de la région, en plus des 40 permanents qui voyagent toujours avec le cirque. S'ajouteront à tout ce monde, dès demain, les 41 artistes qui viendront aussi mettre la main à la pâte, puisqu'ils sont en charge de leur propre matériel scénique, en plus d'avoir besoin de ces quelques jours de répétition. Résultat de tout ce travail d'équipe, une complicité essentielle pour des voyageurs qui partagent après tout leur repas, leur journée et toutes les villes de leur itinéraire. À Québec pour Saltimbanco, au Japon pour Fascination et un autre spectacle en Suisse. Mais l'ultime but qui les unit tous, ça demeure le spectacle. Le soir de la première, à la fin du spectacle, les gens vont se lever debout et vont applaudir. Bien, on en prend une petite partie pour nous autres, même si on n'est pas sur les planches, tu sais. C'est notre spectacle à tout le monde. Tu rappelez-moi qu'est-ce que vous faites? Quel numéro vous offrez dans le spectacle du Cirque du Soleil? Bien, on offre on est dans les 3 numéros de groupe qu'il y a au cirque. Il y a un numéro de moche chinois, un numéro de balançoire russe et un numéro de élastique. Okay. Alors, 10 spectacles, c'est quand même assez dur physiquement, mais si tu t'entretiens bien, en guillemets, tu devrais être... Hein? Non! C'est notre spécialiste quand même. Mais si tu t'entretiens bien en général physiquement, tu es capable de passer assez facilement sans te blesser. Mais le spécialiste de la blessure est ici, il va pouvoir t'en parler un peu mieux. Ouais, c'est vrai, t'es le spécialiste de la blessure, toi? Non, mais... Vous avez quand même adoré ce que vous faites. Ah ben oui, c'est sûr qu'on aime ce qu'on fait, hein, sinon on serait pas ici. Si moi j'aimais pas ce que je ferais, je serais à l'école encore. Si t'es dans la tente artistique, c'est ici que tous les artistes s'entraînent. C'est ici qu'on se réchauffe vers le spectacle. Mais il y a une initiation à faire ici. Ah oui? Ouais. Alors tu regardes en haut, puis tu fais 5 tours sur toi-même. Oh non! Je regarde en haut? Oui, regarde en haut. Mais ça, c'est vous. Oui, on va se regarde en haut. Regarde en haut, puis tu fais 5 tours. 2, 3, 4, 5 tours, arrête. Hop! Et voilà, c'est beau. Il faut tester, tu vas voir, c'est étourdissant. C'est complètement étourdissant. Fais 5 tours sur toi-même. Il va mourir. Alors là, on va sortir de la tente artistique, on va passer dans le chapiteau. OK. On passe par le tunnel. Le tunnel de la mort, habituellement ici, il y a tout à des rideaux pour cacher la lumière du jour pour aller jusqu'à dans le backstage. Là, on arrive ici en arrière-scène. Alors, on arrive ici en arrière-scène. L'arrière-scène ici, il y a un tuile en arrière pour pas que le public nous voit dans la salle. Jamais. Là, c'est le chantier de construction en ce moment ici. Alors, on va passer par là-bas, côté court. On va aller faire le tour par le côté court. Ici, habituellement, il y a plein de matériel qui sert à chaque numéro. Tu peux faire n'importe quoi avec la logistique. Bon, on arrive dans le chapiteau. Voici les loges qui viennent juste d'être mis il n'y a même pas
une journée, ça a été placé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont placées, mais bon, il y a des tables tout le long avec des miroirs pour qu'on puisse regarder avant de rentrer sur scène, des miroirs sales que vous voyez ici. À droite ici, c'est tous les costumes du spectacle, relatifs au spectacle. Aucun effet personnel, naturellement, parce que ça ferait trop de, vous voyez, les costumes qui sont entretenus tous les soirs. Ah oui? Qui sont lavés tous les soirs par des habilleuses, des couturières réparées tous les shows. Oui, toutes les Vous avez combien de costumes? En avez-vous plusieurs? Ceux qui font le plus de numéros en ont 4, 5. Les autres en ont moins, là, 2 ou 3. Ah, OK. Ça sert à quoi dans le show? Ça sert à rien dans le spectacle. Je travaille avec les artistes, avec leur personnalité, avec leur capacité de faire ce que ça prend pour être bon. Ouais. Puis c'est ça, on fait les entraînements tous les jours, puis on fait les nouveaux trucs des fois, puis quand ça arrive avec un mouvement qui est encore difficile, on n'est pas sûr que ça va arriver, mais on dit, OK, j'ai confiance en toi, si tu as confiance en moi, OK, on va le mettre dans le show, ce soir, dans le spectacle, puis si ça marche, wow, OK, puis là, on met dans le spectacle, ça marche et c'est excitant, là, l'artiste, il vient backstage, il me voit comme, wow, hey, ça a marché, oh, c'est super, puis c'est ce contact-là que j'aime le plus, c'est pour ça que je reste, c'est pour ça que j'aime ma job. OK. Les artistes qui travaillent avec toi et que tu entraînes, ils doivent devenir comme des membres de ta propre famille, j'imagine, hein? Oui, il y a des artistes qui m'appellent papa des fois. C'est vrai? Oui. Ça? Ouais. C'est chic. Oh oui, hey, je suis belle, hein? Ils sont ajustés à nos têtes. Ah, OK. Ça dépasse Marco et Paolo Alexis impressionnent les spectateurs du Cirque du Soleil avec leurs numéros combinant la force et l'équilibre. Faisant partie d'une famille de cirque, ils y ont vécu toute leur jeunesse, mais le Cirque du Soleil les a conquis. Tout le monde disait, oh, allez regarder Cirque du Soleil, mais on n'a jamais vu. Et on est allé à New York, c'était incroyable. La lumière, le public, l'atmosphère, c'est incroyable. Le quotidien d'un artiste de cirque est très chargé. Tout de même, les frères Alexis essaient de s'entraîner régulièrement. Mais cette séance de poids et haltères au World's Gym servira beaucoup plus au spectacle qu'à leur performance. Parce que nous, ça fait 15 ans qu'on fait le numéro, on n'a pas besoin de faire ça pour faire ce qu'on fait ce soir. Mais c'est bon ça pour se voir dans le public, dans la piste. Mais ça aide, ça nous a aidé beaucoup à faire ça. 50% de... On se relaxe plus, on ne force pas beaucoup comme avant. Le père des deux acrobates les a aidés à trouver de nouveaux mouvements. Leur numéro au fil des années a été modifié au goût du public. Mais toujours les frères Alexis restent solidaires, le travail est équivalent pour les deux. Je crois que c'est tous les deux la même chose. C'est pas que moi c'est plus difficile pour moi, plus difficile pour lui. Il faut les faire tous les deux ensemble. C'est moi je ne fais pas bien, c'est lui qui tombe, et celui ne fait pas bien, c'est moi qui ne prends pas. Alors, il faut être toujours bien ensemble. Je crois que c'est la même chose pour tous les deux. Hein. Malgré les années d'expérience et d'entraînement, certains numéros demandent toujours de grands efforts. Il y a des jours c'est facile, il y a des jours que je trouve que je ne peux pas la monter parce que tout ne sont pas bien tous les jours, c'est normal, le corps c'est différent. Mais... À la blague, les frères disent vouloir faire ce numéro encore 15 ans. Faut présumer que c'est ça la vie de cirque. It's going to be funny. We are under the big top. Actually, we are in the artist's tent at Cirque du Soleil. So every once in a while I start speaking Swedish. I don't know what happens. Let me welcome our guests this morning. These two gentlemen are two of the main attractions at Cirque du Soleil. They are the Acrobats, and we have Hélène Gauthier. Thank you very much for being with us today. And Nicolas Duparé. How'd I do? Great. Great, perfect. How long have you guys been acrobats? How long have you been working together? Well, working together, it's been, what, 5 years now? Yeah, 4 or 5 years? Yeah. 5 years. 5 years. And you have a real interesting story. You were always an acrobat, but you kind of ran away from home to join the circus. Yeah, because it's true. I actually graduated from university in geology, and I only worked for 6 months, and then I found that, my real life was being an acrobat, and I joined the circus. Ran away from home and joined the circus. And what did you do before you were an acrobat? Have you always been an acrobat? School.
All right, you guys are going to teach me some stuff today. Now, you don't, we want to mention that they don't do trampoline tricks during the show. They do much more intricate and difficult things than that. But this is part of your training, using the trampoline. How does that help? Well, this is basic training for aerials and spatial orientation, control of your body. It's very important because this is what we use in the show when we're doing, for example, Russian swing or even Chinese poles when we jump from pole to pole. You have to learn the basic skills of flying, you know, and controlling your body in the air. So trampoline is the thing for that. And they'll be back with us a little bit later on. We will show you the videotape, and you guys actually do fly. I don't know how you do it, but you fly. Yeah, we really do. We just fly all the time. It's our job. They fly without wings. Okay, let's do this. We're going to get up here and do this. Is there a safe way to get up here? I mean, without breaking my neck? And is this a very strong trampoline? Yeah. And that's more than likely to do it right in the middle of the thing. Okay, we have to switch microphones here. I got to put this down to get up there, I'm sure, right? Because I'll be jumping up and down. I should put this down. Okay, so there'll be a moment of silence here. Why don't you guys start loosening up? Okay. Just let me know when you want me to get up there. Yep. Looks about ready. Okay. The break is the trampoline here. What do we do? Just one of these. Just climb on like this. Here It's fine. Okay. Here we go. Now, one of the basic rules Should I is... take my shoes off? No, that's fine. That's fine? Okay. Rubber shoes. Rubber shoes. I've already hurt myself. Okay. Just want to let you know. So the basic rules is, you see, there's a little red square in there. Right. This is where you have to be. I have to stay in there. Yes, because if you're anywhere zone out of there, it's a danger zone. You could be in the springs, you know. That's why. So I got to stay in there. Else So I you go got to off stay in the middle. I go off into the Embarcadero. Okay, should I get in there? Okay, yeah. Here we go. And it's a motion of the arms and the legs. Okay. Yeah. You're just going to bounce for now. Okay. It's a rotation of the arms to bounce. That's it. Whoa. And try not to bounce high because you have no control right now. Well, this is good enough. This is okay. Yeah, as long as you stay that height, it's very nice. Whoa, boy, it's a good thing I didn't have breakfast today. I'll tell you that much. All right, now, okay. What are we going to do? Now you're going to learn to do a seat drop, right? A seat drop. Okay. Okay. When you do a seat drop, you start right from your feet. Right from my feet? Go to your seat with your legs straight, and you put both your hands right next to your body on the bed, so that you don't hurt your back. Okay. Well, why don't you want to do it first? Yeah, Let him do it first so that we can see the right way to do it. Yeah, and you might do it without a bounce even. All right. Okay. He's such a show-off, this guy. Look at this. That's it. See the hands? Very important. Everything like that. Very. And you want me to bounce back up on my feet, I assume? Well, if you want to, yes, it would be nice. Okay. It would look good. See? It would look good. That's probably what I'll do. Were you out with me on Saturday night? How do you know I do that stuff? Okay, we're going to do this. A rotation of the arms, you get the bounce, right? Not too high, just nice and easy. Bring your feet up, just sit on them. Yes. That's good for You're right, I do this right here. All right, wait a minute, I'll try that again. Hold on. Hold on, wait a minute. I'm losing things here. I don't need this, Chuck. You're gonna have to tell me when they want to stop this. I can't hear anything anymore. I'll do this again. Hold it. I know I can do this. Yes. There you go. Not bad, huh? Not bad for a 250-pound white guy. We're gonna keep doing it? Okay. We're gonna wrap it up from here. One more time. Okay. It's a lot harder than it looks, I want to tell you that. We're going to come back. We're going to be talking to Alain. Go back at the studio. Why the masks have large noses? Well, I guess it's each nose has a different kind of character. This nose is more of a rounded character. The nose that VTech has is the same, but there are different kinds. There's some of them that point up, some of them drooping down, sort of delineates which kind of character your persona is going to take on.
I would imagine it's partially so that the spectators can see it from the stands. I wanted to ask of Vitek what he thinks of the weather in San Francisco. Qu'est-ce que tu penses de temps ici à San Francisco? Il veut savoir. Ouais. It's too much wind. There's a lot of... You know you were here. Super agent Jackie Diamond, who also hates me. No, I'm just kidding. It's my transition du jour. Jackie Diamond, no, he loves me. The first agent I ever had. Yes, Jackie Diamond. Let me tell you guys something. A lot of you don't know who Jackie is because he's behind the scenes. This is the first agent I ever had. He's one of the best in the business. When you say agent in this town, you think of two names, Mike Ovitz. I've told you this before. You think of Mike Ovitz, and you think of Jackie Diamond. One more time. My first agent. Yes. Hey, Jack. Thank you, sir. How you doing, Ben? How am I doing? Yo. How am I doing? I got so much gas right now, I got Arabs chasing me. Jackie Diamond, ladies and gentlemen. Jackie Diamond. I'm telling you. When I knock off one-liners that good, I think I should have been a performer. Sometimes I think it's me that should be up front. But I want to tell you, Arsenio, I wanted to come down and wish you a happy Yom Kippur, which, of course, is the holiest day of the year for my people. And I was on my way to temple, getting ready to pray and pray for another year of life, fruitful and good, atone for my sins. Mm-hmm. And I suddenly discovered just this afternoon a wonderful new act. They're acrobats. They're unbelievable. They are so fantastic. When I looked at them, I said, these guys have got to be on the #1 show. Wait, did you really discover these guys, though? No, you know, because you know how you like Columbus. You go and discover people that are already being handled by somebody, you know. you know how you are. Remember how Columbus was? It's like, oh, here's a country with some Indians that I discovered. You know, did you really discover them? It wasn't did you discover them when it was you, the guy shoveling schmutz in a pig farm. Okay, Jackie, okay. It was my big discovery, Arsenio Hellman. That was your name back then. I'm the one that changed it. Okay, look, bring them back some night and I didn't forget. I love you, Jackie. Bring them back some night when I have some time. Bring them back. Arsenio, I came all the way down here. These guys, I said to myself, Arsenio, come on now, these guys belong in the #1 show in the country, and I think no better place would be to test them out here than before doing it on You're stroking me. You're stroking me. I had a great joke there, but I couldn't get it out. You had an Oprah joke, didn't you? I had an Oprah joke. You want to do it again? Nah, it's not worth it. Arsenio, you're a great man. Okay. Go on, introduce them. Go on, we'll take... Ladies and gentlemen, from the Cirque... God love you. Oh, yeah. From the Cirque du Soleil, the Alexis Brothers.
They make you want to do that. Actually, you know what? I had heard of those guys through Liz Taylor. Apparently, Friday night, there's a performance which will benefit AIDS that I'm going to attend, and they are as talented as she said they are, and I guess the whole crew is good. So go check it out. How do you pronounce it? This is the Cirque du Soleil, and they're the Alexis Brothers, and the Cirque du Soleil opens this Thursday, October 9th, at the Santa Monica Pier. And then our dear friend, Elizabeth Taylor is, boy, some great nights. The benefit on Friday night kicks off the alliance between the Cirque and the Elizabeth Taylor AIDS Foundation for the 1992-1993 U.S. tour. Yes. Baruch Hashem. What does that mean? God bless. Oh, okay. Know that Elizabeth Taylor has helped raise hundreds of thousands of dollars for AIDS charities. Now she's getting some help from the famed Cirque du Soleil. Joe Rico tells us how. Megastar Liz Taylor today announced the formation of a new alliance in the effort to fight AIDS, the Big Top. When it comes to Southern California next month, the Canadian-based Cirque du Soleil will hold a benefit performance. The proceeds from October 9th going to the Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Why team with the Circus? It's fun, it's youthful, it's a tribute to life, it's about life. Cirque du Soleil Vice President Jean David says the association between the actress and the Big Top won't end with just one performance. We will also support publicly Elizabeth Taylor AIDS Foundation with announcement prior to every performance, and we will reach directly approximately 1 million spectators. Actress Elizabeth Taylor has dedicated the past few years of her life to the fight against AIDS. She has now teamed up with Cirque du Soleil to help increase awareness and raise funds for AIDS causes. Taylor told us why she believes the Circus is the perfect place to hold a fundraiser for her AIDS Foundation. It's fun, it's youthful, it's a tribute to life, it's about life, and I thought to give a fundraiser there would be such a positive note because it's about living. Night for a sold-out event which benefits Elizabeth Taylor's AIDS Foundation. Many of the celebrities wore red ribbons, a symbol of concern and awareness of the AIDS crisis. The major event, of course, for the Star Watchers was the arrival of Liz Taylor and her husband. The crowd surged around them, usually do when she's around. As the couple was being escorted inside, they received happy anniversary wishes from many in the crowd. Hoffman and his family, Arsenio Hall, and Henry Winkler were among the stars attending a special night at Cirque du Soleil. Elizabeth Taylor and her husband Larry Fertensky were the big stars of the evening, and all of the proceeds went to her foundation for AIDS education and research. She has a phenomenal commitment to the granddaddy of all diseases on this planet today. We're going to close the show under the Big Top at Cirque du Soleil. We'll see you tomorrow. Bye. Special treat, a trip behind the scenes of the internationally acclaimed French-Canadian Cirque du Soleil. As CNN's Gloria Hiller reports, it's a circus like no other. Under the Big Top, before the crowd arrives, the circus is quiet. It is a time for concentration just before the circus comes to life. Under the Cirque du Soleil's Big Top, there are jugglers and clowns and tightrope artists, but that's where any similarity to the traditional circus ends. Started by a group of Montreal street performers 10 years ago, today the Cirque du Soleil is being hailed as the new age circus. Instead of a three-ring show where animals do tricks, theater, music, and emotion take center stage in the one-ring Circus of the Sun. Made up of an international cast, performance is their common bond and language. We've been pretty successful at finding sign languages and using our hands, and it's so wonderful because when we can finally communicate something to each other, we just look at each other in the eyes and we laugh. We did it. We feel like the big family, so like international family. It's not really about
the show. It's about living. It's about life. A year ago, 17-year-old twins Karen and Søren Steppen's father took them to the circus. We fell in love with the circus. We start to cry and we say to my father, we want to be with the Circus du Soleil. And they set their sights high. Everybody, if they want, they can. It's the power inside. Yeah. Because we never did trapeze before. A year ago, they sat in the audience and dreamed of what it might be like to join the circus. It's a world unto itself in its own time frame. Somewhere in that magical time frame, perhaps, of childhood. Gloria Hillard, CNN. Warm and fuzzy. We've got the story for you. Grab a cup of coffee, sit down, and watch what Robin Young brought for us today. Thank you, Robin. Sarah. Hi. I have a story that I've wanted to do for a long time. It's about a circus, and I've always wanted to do this story through the eyes of a child. And I thought to myself, who do we know? Who do we know? Do you remember Noah? He's the 6th grader from South Central who showed us the L.A. riots through the eyes of a child. What do you think about all the people that were looting? That was wrong. Look, the community is destroyed now. His classmates, Karina Lopez and Nikisha Burton, who led them all to graduation last spring. Well, things haven't changed much since then. How do you feel seeing this? Words can explain it. So we thought it might be a good idea to bring them back together. Take a day away. Go to the circus. Go to the circus? When you called me, I was like, oh, good, they remembered me, right? Well, I never been to a circus, so I wouldn't know. Never been to a circus? Ever? You ready? Yeah. Okay. Welcome to Cirque du Soleil, magical humans from Montreal who set up a little village wherever they go. Jennifer Dunn was our guide, along with Anton and his family of Russian contortionists. Then there was Numa, who runs lights with his dad, and Sonia, a performer who showed us the trailer where she lives and the one-room school she attends with the other circus kids. And a funny thing happened. We came to see how kids live in a circus, but they wanted to know how kids live through a riot, so we showed them. This is so terrible. I mean, we had dialects said. It's awful. I mean, how can it possibly happen in like 1992, you know? I felt really kind of sad, you know, because it's something that everybody's sort of heart went out, you know, and everybody was more than willing to give everything they could to make it work and make them have, you know, the most special day at the circus. Whoa, mama. Uh-oh. What were you thinking when they came out? I was like, oh, this is great. Do you want to try this now? Here. Try what? Is your heart going? Yeah. Like, push. And you're just going to climb up this pole here. Just stand up on top of that perch up there. I was a little bit shivering because it's my first time. Okay, go. Try not to push on it. Okay, just climb it like it's a pole, okay? Put your knee on it. Okay, for one foot, slide your feet inside the middle. It was a wonderful day, but they told us to go away and come back with as many of Noah's former classmates as his teacher could find. I don't know what it's going to be like. I don't have any idea.
felt like weird but good, right? Some kids are your own age, and you think, they could do that? Oh, you know, if you could have recorded the laughter, the smiles, I mean, it was coming from their guts. I mean, in the teeth, you could just hear them, and it was that wonderful laughter that was just joy and happiness that you don't really hear. You hear a lot in the inner city, you hear a lot of screaming, but this was just joy. It was great. You know, I feel like a little kid again. Like I could just, you know, run around and stuff. Yeah, it was great. How did it make you feel? It was just good. Make me forget for a while I was in there about what was happening outside. Like it made me forget all the bad things and start thinking about the good things. Yeah, like when Sonia, that girl, she was up there, I was like, man, I wish I could do that. I know, I gotta be up there someday. I got to be up there. I happen to know that some of them, their lives have not taken a turn for the better, and they saw hope, they saw what they could do with their body. They maybe saw things that they hadn't seen before, that opened worlds of possibilities. Wonderful, great, you know, it's exciting. Yep, I sure don't want to see here. I didn't want that story to end. Thank you so much to Cirque du Soleil for making that possible. And you know, corporations, any of you might have some connections with a corporation. From what I'm understanding, that field trips across school districts across the country are having a difficult time happening, and corporations can sponsor those field trips. This is a very small kind of field trip, but look at the difference that it made in these kids' lives. They're talking like adults. It's making me forget what's going on the outside. What's going on the outside should be just as wonderful for them. Look what it did. We can't afford not to have field trips, so that's a way you can contribute. Thank you for bringing that field trip to us. Noah is adorable as usual. Auditorium in Los Angeles. Welcome to the recording industry's biggest night of the year, the 35th Annual Grammy Awards. Now, please welcome an artist nominated this year for 3 Grammy Awards, Peter Gabriel. Stand back. Stand back. Stand back. What are those dogs doing, sniffing at my feet? They're under something, picking up
I can take. Oh yeah. Help me. While there's nothing before me like it's coming to the boat. Steve, lady, said, give me some steel. Thank you. Saltimbanco. Just great, you guys. Thanks. Boy, that was great. Ta-da! Pretty good, huh?
They'll be back a little bit later, right, you guys? Sure. Thanks. Cirque du Soleil. Thanks. Cirque du Soleil. Sorei pati ore. Hartu fili wahilailai mahalakhere. Hartu fili wahilailai. Sorei pati ore. Terrific. The best actor, John Leslie, our Good Samaritan. Thanks for being a good sport. From Cirque du Soleil, the Steuben twins. Thanks, you guys. Ed Hall, how much money did we raise? How much closer are we to the deficit? About $15 a watch and a bottle. We got $15 a watch and a bottle. All right, that'll be on its way to the president first thing in the morning. See you tomorrow, you guys. Bye. Thanks. Bill Ritter in Battery Park here in New York City with the Cirque du Soleil. Bill? Thanks, Charlie. And now the moment we have all been waiting for. If you have seatbelts at home, better buckle them up. Here is the latest production
by the Cirque du Soleil. It doesn't really look as hard as it is. In fact, it's a lot harder. Saltimbanco is the name of the production by Cirque du Soleil. It opens tomorrow night in New York City. And Good Morning America continues in a moment. Morning, we've been watching rehearsal, people jumping off bungee cords and on trapezes. What are we trying to see here? What is the audience going to see? What the audience are going to see is an aerial ballet performed to a piece of Italian opera music. And these are acrobats. These are not gymnasts. These are incredibly in good shape. These people are. These are acrobats. Yeah. They're multi-talented acrobats, and in this piece, obviously, they're aerial artists. Watching them rehearse, it's easy to sort of get lost in sort of your own individual dreams. It's kind of like what the circus is supposed to be about, isn't it? That's exactly what the circus is about, and this is what I love, is when you can see people coming in every day and they're frazzled by their day and with their children and everything. And within like minutes inside the show, then they're lost. They're lost in a dream of the show. Well, you call you an artistic director, but in fact you were an acrobat for many years before you became an executive of these things. And what's that like? Oh, I love the life. I love touring and I love performance.
I love being all the time with a large amount of international people. I find the life wonderful, really. And we are going to see international performers, 4 different nationalities. This act, in fact, is the most international act I have ever seen. Yes, we have a Chinese gentleman, a Russian gentleman, a French-Canadian gentleman, and an English-Canadian girl. Well, Andrew, thank you very much for joining us. We are going to show people a sneak preview of this latest performance in just a minute when Good Morning America continues. You're okay. Where's Reach? Black socks? Yeah, black socks, all right? And what's that? That's my heart. No wonder it could go at any moment. Look at the blonde guy, look at the old. Anyway, they've been doing this all of their lives, started as little boys in the circus, right? Yeah. From Portugal. Your father and your grandfather were also circus performers. Yeah. Well, see, they're out of breath. I mean, it takes a toll on them. Absolutely. You know, the last stunt, they couldn't even rehearse this morning because it's so difficult. You wanted to save your strength, Just want to save it for the show. Yeah, absolutely. Well, we appreciate that very much. How long you been with Cirque du Soleil? This is the 2nd year now. 2nd year. It's a lot of fun. Uh-huh. And you're both single? He's still single. Looking for the right woman. Yeah. Yeah. Brothers, and the name Alexis is really your father's name, so this is in honor of your dad. Now, they also speak lots of languages as well. Well, I speak 6, I speak 5. What happened to you? Which one does he speak that you don't his speak? girlfriend used to be from Russia, so he had to learn Russian. Great. Look at the abs on that guy. Yeah. That's what I was looking at, the abs. All right, Gilman, what is it? Gilman, put me in this suit now. Now we're going to do something together, right? All right, fine. Actually, this is an old stunt that I did years ago. What is that Never again? mind what that is. Thank you. Ladies and gentlemen, it's time for another Hal Gurney Network Time Killer. What do you have for us tonight, Hal? We do this in lieu of actual entertainment, you know. There's the control room here in 6A. There's Hal. Hi, Hal. How are you? Fine, thank you. Nice to see you, Hal. You too, Dave. Hal, why don't you introduce the folks in there with you? Well, you know Jerry Foley. Hi, Jerry. How are you? Nice to see you. Foley, Ruth Roberts over there. Ruth, nice to see you. Pete Fatovich, R.A.D. Pete, good to have you with us. Remember Jude? Yeah, Jude Brennan. Pete, wait a minute. Pete, I heard you talking about there's some trouble at the house last night when you got home. Yeah. Yeah, what happened? Oh, some dinner. What'd you have? Cold shoulder and hot tongue. Oh, no. I'm sorry to hear that. All right, Hal, so now let's get back to what you were talking about. Dave, you asked me what we had tonight? Yeah, on the big network time killer. Okay. Tonight we have a very special treat from the world-renowned Cirque du Soleil. Remember they were on once before? Oh, yeah, they're the very best. Cirque du Soleil. They're in town now, aren't they, Hal? They are in town. They're going to be here actually performing at Battery Park through May 2nd. And let's introduce now the Chelnikov family. All right. Thank you, Hal.
Leclerc. Salut, Sonia. Ben, salut, comment ça va? Ça va bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, je crois qu'on était dans la cuisine chez moi. Ah oui, une belle cuisine. Aujourd'hui, on est dans la cuisine du Cirque du Soleil. Vous aimez ça, les cuisines? C'est des... Faut que je te dise, Sonia, c'est des mangeux de patates pilées. C'est pas vrai, vraiment? Ils mangent rien que ça, des patates pilées. C'est incroyable. Mais, Monsieur Leclerc, je sais que vous êtes véritablement un fan du Cirque du Soleil. Et comme vous habitez maintenant New York, je me demande comment est-ce que les New-Yorkais perçoivent le Cirque du Soleil? Ils adorent le Cirque du Soleil. Je pense qu'ils l'attendent avec beaucoup de joie. J'apprends qu'il reste très peu de billets à vendre pour le run qu'ils ont ici jusqu'au 18 avril. Oui. Ils ont remporté tous les records d'assistance dans toutes les villes américaines où ils sont passés, incluant Montréal. Incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. Et vous avez vu le Cirque du Soleil à plusieurs reprises, Monsieur Leclerc? Oui, je l'ai vu, j'ai vu la nouvelle expérience. Oui. J'ai vu celui qu'on va voir ce soir. C'est la première des avant-premières à Montréal. Et je vais le revoir ce soir avec ton équipe qui est de passage. Merci. Tu vois, ils offrent le... C'est une cuisine extraordinaire. Ben oui, est-ce qu'on peut voir la bouffe? J'ai un peu faim. Je me demande qu'est-ce qu'ils mangent des athlètes avant de... Ce soir, ils mangent du poisson. Du poisson. Un poisson qui est là. Grillé. Patates pilées. Patates pilées. Regarde, patates pilées là, patates pilées là, patates pilées là-bas. Très peu de riz. C'est des mangeux de patates pilées, qu'est-ce que je te dis? J'ai demandé aux acrobates à quelle heure ils mangeaient et aux contorsionnistes s'ils étaient malades ou avant, après. Pas du tout, ça a mangé 3 plats de patates pilées tantôt. Ils s'en vont en scène dans moins d'1 heure. Est-ce qu'ils sont nerveux avant, Monsieur Leclerc? Ils sont nerveux, hein? Ils sont nerveux. Ils disent pas trop. Ça, c'est nerveux. Ça, c'est nerveux. Oui? Nerveux, ça. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Un peu. Pourquoi? Ben, c'est New York, quand même, c'est un gros challenge, en quelque part, oui. C'est parce que c'est vrai, tu sais, Sonia. Quand en anglais, on dit « When you make it in New York, you can make it everywhere ». Et je crois que il y a ce phénomène de dire si on réussit à marcher à New York, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut aller partout au monde. Mais il faut Es-tu nerveuse? Non, du tout. Du tout. Des patates pilées. Regarde. C'est des mangeux de patates pilées. Regardez, Monsieur Leclerc. Dites à tout le monde qu'on leur souhaite un très bon appétit. On va aller vous rejoindre au cours de cette émission. On est ravis de pouvoir être en direct avec vous et tout le cirque on s'en va de sur New le York. Chapiteau dans 2 secondes. OK. Bye-bye. Bye-bye. À tout à l'heure. Bonne chance. Merde. À tantôt. À tantôt. Mesdames et messieurs, on va faire New York pour le Cirque du Soleil. Maintenant même. Monsieur Leclerc. Bonjour, Sonia. Bonjour. Vous êtes dans les loges. On a bougé, on est passé de la cuisine, on est maintenant dans les coulisses, dans les loges, en fait, des interprètes. Oui. On est en train de se préparer. Alors, je vais vous présenter d'abord Sarah et Karine Steben, qui sont contorsionnistes. Ça, c'est une trapéziste, pardon. Faut pas se faire attention à nos mots. Mathieu. Et Martin. Mathieu, c'est le plus tannant de la gang. C'est un mangeux de patates pilées, lui aussi. Dites-moi quelque chose, Monsieur Leclerc. Est-ce que tout le monde se maquille? Est-ce qu'ils se maquillent eux-mêmes? Oui, tu vois, ils sont en train de le faire. Vous le faites vous-même, hein? Oui, on le fait nous-mêmes. Et à chaque spectacle, c'est nous qui le fait. Des fois, quelques personnes viennent nous voir pour des petits détails, mais en général, on le fait nous-mêmes. On prend combien de temps pour apprendre à faire un maquillage comme ça qui est très, très beau? J'espère que vous le voyez bien, c'est très beau. Ben, on voit que c'est détaillé. Environ 2 semaines à être capable de le faire soi-même. D'être lâché lousse. Puis Karen... Moi, j'avais 3 questions à poser à nos trapézistes. Un, ça fait-tu mal? Deuxièmement, quand est-ce que tu manges pour te retourner comme ça? Puis troisièmement, combien de temps tu peux faire ça? Pouvez-vous me répondre à ça? Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui. Ça fait mal. Tout le temps? Oui, mais on devient habitué, mais le mal est toujours là. Ben, vous avez quand même étonné votre public parce que quand même, ça fait juste 1 année que vous vous entraînez, c'est ça? Oui. Là, ça va faire 2 ans avec la tournée. Oui. Mais on commence à être vieille. Mais là, oh oui, à 17 ans, je pensais la même chose. J'allais justement vous dire ça. Je voulais vous poser une question, par contre. Vous faites quelque chose de très particulier, c'est-à-dire, avec le trapèze, d'habitude, on attrape l'autre personne par les mains et vous le faites avec les pieds. C'est ça? Oui. Nous autres, on a une technique nouvelle, mais c'est quand même du trapèze. C'est juste qu'on s'accroche par les pieds, puis c'est une technique qui est différente. Mais est-ce que c'est vrai qu'avant vous, il y avait seulement des Chinois qui faisaient ça?
C'est ce que j'ai... C'est des Russes, non. C'est pas des Russes, c'est des Africains, c'est ça. Oui, c'est vrai, des Africains. Et vous êtes les premières à avoir contrôlé cette technique-là. Les premières filles, oui. Je vous entends. C'est extraordinaire. Monsieur Leclerc, vous faites des bonnes entrevues, hein, quand même. Mais je vous remercie. Beaucoup, je vous écoute. Si tu venais prendre mon show, je veux dire, à New York, je vais venir m'asseoir à Montréal quelques mois, oui, ça me fera plaisir. Martin, depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Que je fais ça, la même chose, c'est à peu près 2 ans. 2 ans avec les entraînements. Donc, ça fait quand même un certain bout de temps là qu'on s'entraîne. C'est un soir de première ce soir. Ben, quand c'est même. ça. On est nerveux. Vous êtes nerveux? Pas tellement, parce que... Ah oui, ils sont nerveux, hein? Ils sont nerveux, hein, Monsieur Leclerc. Regardez, on va vous laisser quand même finir le maquillage et on va venir vous revoir un petit peu plus tard. Ça va? On va se retrouver sous le grand chapiteau en exercice dans quelques minutes. Et regarde avant de partir les extraordinaires costumes. Les couleurs, toujours superbe. retenues avec le Absolument. Cirque du Soleil. Merci beaucoup. À tantôt, Sonia. À tantôt, merci beaucoup. D'ailleurs, quand on y pense, hein, mesdames et messieurs, à New York, c'est pas à New York avec le Cirque du Soleil. Monsieur Leclerc, vous m'entendez? Oui. Oui, là, vous m'entendez. Bon, le petit écho. Tu m'entendais pas? Non, c'est ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Il se prépare, j'imagine, pour l'avant-première. Tout le monde se prépare, tout le monde est en réchauffement. Oui. Avant, parce qu'il reste moins de 45 minutes avant le spectacle. Et il y a Francine Poitras qui est à côté de moi ici, qui voudrait te dire bonjour, Sonia. Oui, elle fait partie de l'émission. La voix du Cirque du Soleil. Ben oui. Bonjour. Bonjour, la gang des musicaux. C'est l'équipe technique qui a été super, tout le monde super positif. Alors, je suis revenue bien heureuse. Ben, c'est très gentil que tu nous le dises. Oui, merci. OK. Merci, bye bye, ma belle. Alors, je crois que vous avez et Martin et Mathieu qui vont... d'abord, nos deux petites filles qui s'envoient en l'air. Monsieur Leclerc, oui. Si je serais capable de faire ça, je mangerais aussi des patates pilées. Hein? Bon, beaucoup, là. Oui, c'est plein de patates pilées, ça. C'est extraordinaire. Je vois. Regardez, Monsieur Leclerc, il nous reste quelques secondes avec vous. Voulez-vous nous dévoiler nos artistes de demain? Oui, on aura Yvon Deschamps. Oui. On aura Edgar Fruitier qui fera un quiz sur la musique. On aura Bionelle Surin, la femme de Bruni Surin. Métivier, un caricaturiste extraordinaire. Et enfin, Robert Charlebois. On vous embrasse, on est très fiers du Cirque du Soleil. Regarde-moi ce travail de patates pilées. Bouh! C'est extraordinaire. Au revoir, Monsieur Leclerc. Grosse bise à tout le monde. On est fiers de vous autres. Au plaisir. À bientôt, Sonia. Bye bye. Oui, aïe, 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 aïe. Moi, j'ai mal. Ouh! An extravaganza, and everything a circus should be. And one gorgeous afternoon, we took a look at what goes on behind the scenes at Cirque du Soleil. It's quiet backstage here at the Cirque du Soleil. Everybody kind of relaxing, some people working out. We'll visit with them in just a minute. But here we are right at the mouth of the famous New York Harbor, Staten Island Ferry just taking off right now. At Wall Street, hard to our right. Of course, there's the World Trade Center still standing very proudly against that big blue sky. And over here you see, of course, Ellis Island. So many immigrants came to America. All been restored now. And a couple of 100 yards to the left, you see, of course, the Statue of Liberty. So we're inside the artistic tent, which is really where all of the rehearsal, all of the practice, all of the warming up takes place. You know, this looks, you know what? I have never learned to do this. You want to learn? Start with this hand right here, right? No, the other hand. The other hand. Yeah. Start like that, through like this, through like this. And you have to throw the other one, too. And throw the other one up, too. This one up first, then this one, then the third. Yeah. And now you juggle. Now you do it, too. Okay, I do. So I start with 2. Yeah. 1, 2, and 3. And you start. You go. Which one do I go first with? This one. The hand with 2 balls. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. I cannot get it. Well, but it looks so easy, doesn't it? Yeah, it's practice. Can you do 4? 4? Club? No. 4. 4 balls? Yeah. Okay. 4 balls. 4.
5. 5, yes. No more, please. 5 balls. Now that? No, this is 4. This is 5. Okay, so what's happening over here? Little hand to hand. Yes, there's a lot of that in the show. Feet to hand. Oof. And where do we go from there? We just stay there. After we fall. No, to... Spot me. Oh, you want to try? Yeah. Okay. Am I hurting your hand? No, it's okay. We're going to go on the other side. You gotta jump. You have to jump Okay. like this. Boom. Go. Hey! Okay. Is this guy holding me or not? This guy can't keep me up. I'm a brute. Okay. Keep your hands in. Keep it up. Up. Up! Up! You think it's hard on you, it's hard on me! It's hard on everybody. Nice going. Now we have the trapeze people hard at work up here. Show me how you would warm up, though. The coordination in this is just absolutely fantastic. Yeah, this is the one that really... that's it. The swinging around and the transferals between arms and legs just... Now, it looks a little rugged here, but it's absolutely flawless under the big top out there. These are called the Chinese poles. And the way these people scamper up and then fire down on the poles, just incredible. Nice to, okay, yeah. He's got some stickum on his hands, and I'm sure that's for climbing up so easily, right? Yeah. Well, how high is it? Is this as high as it is in the show? 23-foot pole. Almost 25 feet high. Yeah. All right, well, show everybody. Go as fast as you can. All right. Here he goes. Now, the part I like is where you turn over and then shoot down head first. Fire away. Hey! And they stop cold right there. Yeah. It's really very, very dramatic. We're in the wardrobe room here, where they get made up, and incidentally, some of the greatest makeups and headpieces in the world. You have to put like that. Okay. Go ahead. You go ahead. Thought he was going to put it on. I got to put it on. Nice, no man. All right. You put this one on. Okay. The drummer hand. Now, this may look a little weird, but when you see the show, it all plays so well in context here. Oh, yeah, and then finally this mask. Yeah, the big top. Yeah. This is where all the magic takes place. It's really a terrific show, I tell you. I was so impressed. See up there? Yeah? That's where you're going. No. Yeah. Oh, no. Yeah. No, I don't think so. You're going up there. All the way up there? I don't think. Gilman. Hey! Pull. Hey! Pull with your arms. Hey! Hey! All right, hey! 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 All right, okay, all right. All right, that's all I want to do. Hey! No, I'm not going to pull. All right, that's it. Let me down. I'm down. Gilman, get me down. This year's show is called Saltimbanco. And I'm wondering whether our crowd is ready for boleadoras. I believe. Yes? You're ready? It's quite the spectacle. Let's watch.
The tickets cost more, but I'll tell you what, if you're into looking at gorgeous bodies in tights, and who isn't, you're gonna see that these are well worth the price of admission. This is a fabulous circus. It's a host of color, sight, great rock music, and amazing human feats. There are no animals involved in Cirque du Soleil. It's all human bodies doing amazing acrobatic feats. The show is called Saltimbanco this year. It's their third trip through Chicago, and it gets better every year. This one's just as good as any previous one. It's so hard to describe what it's like. You know, we're going to give you a little video taste of this year's Cirque. Saltimbanco is an old middle-aged word from Italian, and it means really, in Italian, jumping over a bench. And it's from, at that period, middle age, when the street players were performing. They were performing in fairs or in marketplace, and they would just set up a bench and do their tricks or do a play. We are from the street as a group. As the beginning, the Cirque du Soleil, we were a street player group. We set up Street Player Festival. So we are Saltimbanco of nowadays, and we now travel not with a bench, but with a big tub. And we set up in cities, and we just present our stuff and our show. I say it's an avant-garde circus, non-traditional, with no animals, and a lot of theater and dance. This show has 40 performers, and they come from most around the world. There's, I think, 8 different cultures in this show. So and it's not all French? Oh, no, not at all. And that's the thing, even the director of the show, Franco Dragon, who directs our show, is Italian. And to direct the show, it's funny because you have sometimes 5 or 6 interpreters around to be able to get where you want to get at. For us, is to present an open image show with a lot of possibility of interpretation, and each one in the public can make his own story out of it. And some will understand this, and some will understand other things. When everything comes together, the lights, the music, the costumes, the acrobatics, the singing, the music, everything, I think that it's indescribable. Magical. Yeah. It really is magical, and it's a great time for adults and children, like I said. Now, ticket prices range between $35 for the best seat in the house for adults to $6.50 for a regular seat, and there really is no bad seat in the house for kids, all right? Also, August 1st, I want to mention there's a great AIDS benefit. Elizabeth Taylor is going to be here for this Sunday. Ticket prices range from $500, where you get to meet, greet, eat, and sit with Liz Taylor at the Cirque du Soleil, to $75, where you get a regular seat, and afterwards there is a reception. So it's a great time. If you'd like ticket information for that, by the way, I got to give this number, 463-0400, or I'm sorry, 0040. That's what it is. These people really enjoyed the Cirque du Soleil. I'm going to tell you that. It's a great time. I'm live from City Front Center. Amy Scott for Fox News. Back to you guys. Soleil is still in town, and if you've been to the show already, you've seen some of the amazing feats performed under the big tent, but you may not know what goes on behind the scenes. Good Day Chicago's Cheryl Kahn is at City Front Center next to North Pier, where she's been talking to some of the people who keep the show on the road. And Cheryl, what can you tell us? Well, Marianne, I'm in the kitchen, the employees' kitchen of Cirque du Soleil, and they tell me it's called the cuisine. I guess that's French for kitchen. I would have no idea about that. And this is one of the chefs. I would like you to say your name because I know I'll butcher it. Marie-Josée Lachance, yes. Hello. And you cook something like 300 meals a day for the employees, is that right? I'm not alone. There's a nice team here. Yeah, it's working. Yeah, there's 2 chefs and a lot of people working here. Okay, and breakfast looks like pretty traditional American breakfast over here. I guess those are crepes, though, aren't they? Yes, yeah. But later on in the day, you do a lot of gourmet-type cooking. Can you read the menu for us over here? What are you serving today? Yeah, that's yesterday night menu. There was a minestrone soup. There was some shrimps and in French. Pétanque, les crevettes à la nage, foie de veau. Il y avait des rognons à la moutarde, du riz, des légumes. Puis il y a toujours there's always a vegetarian meal. It sounds delicious, whatever it was. And I guess you do have an American partner over here, Anthony Crea. You're from New York. Now tell me, what's it like to work with all these French Canadians? Are they any different than New Yorkers? They're just like New Yorkers, but you don't understand them. You don't speak French? Well, it's just like New Yorkers. Okay, so you're saying rude, loud, what are you saying? They're right to the point.
just like a New Yorker would be. They tell you where great. it is. So it sounds like you fit in quite well over here. It works. Okay, and it looks to me like nobody worries about their cholesterol here. Is anyone health conscious at all? We've got a couple of people who are vegetarian, but pretty much everyone eats as much as they can. Because they need to burn off those calories, all the hard work. Sure, it's a lot of hard work, and they're always busy. Okay, I guess we're going to help you carry some of these plates and go over and have some breakfast with some of the employees over here. And this morning you're serving? We've got French toast, we've got scrambled eggs, crepes, traditional, what you would consider traditional American breakfast, except for the crepes. Traditional fattening American breakfast. Okay, let me help you carry some of these over here. Okay. And as you can see over to the side, they usually have a buffet, so you have a nice selection in the morning. And oh, I see everyone's down from the big top. These were the two people that you saw a couple of minutes ago climbing on top of the big top. And tell me your name and where you're from. Victoria Johnson. I'm from Sacramento, California. And you are? I'm Michael Leclerc, and I'm from Gatineau, Quebec, in Canada. And basically your job is to do what? I basically take care of the big top. I'm a big top maintenance supervisor. It looks kind of scary. You can't be scared of heights, can you? Actually, being scared of the height just a little bit is good. It keeps you on your toes. It keeps you alert. It's a lot of fun, though. I love doing it. I've been doing it for 11 years now, and there's nothing I'd rather do in the world. Okay, and I also wanted you to meet the PR person for this circus. The reason I wanted you to meet her is because you used to work for a corporation in Canada. This is a little different than the usual corporate Canadian type of situation. How is it different? Yeah, this is totally different. Well, it's a circus. You know, I'm used to working in big office buildings. And what's really nice about the circus is that you know, you work here and you get all fed up with everything and you just go in the big top and sit there and you realize why you're here, you know. You also don't have to wear a suit, which would be nice as well. Cheryl, can you hear me? Well, they're going to be here for another couple of weeks, so Marianne, I hope you can come out if you haven't already. You know, the food looks so enticing. Is that at all fast French food? No, these people are really chefs. You're not talking about it hamburgers and so-called French fries. They whip up some gourmet food all day, and we were watching them. It really is kind of amazing. And once again, this is for them. This is not for people who go to the circus, right? No, normally speaking, we wouldn't be allowed in here. This is a special deal for us. They do eat really well. Wow, they sure do. Yeah, they do. Okay. Of course, I don't speak French, so who knows? That could say hamburger and fries up there on the board. I have no idea. Bring back a crepe or two, okay? Okay. That's probably the music they're listening to right now as they're having breakfast there. I don't know, Cirque du Soleil. I don't know if they can hear it from here. I think, but some rolls are being pulled out of the oven. Very special diets for very special people in a very special circus. Yeah, 25. Yeah, later on.